Hello, everybody. Welcome to English speaking course. Hope you all are keeping safe and healthy. ഇന്ന് നമുക്ക് കുറച്ച് പുതിയ ബട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള സെൻറ്റൻസസ് പഠിക്കാം. ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ്. ഹിയർ കംസ് our ഫസ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. അത് ഉടനെ എത്തും. It will arrive shortly. It will arrive shortly. Next one. നാളെ എത്തും. It will come tomorrow. അല്ലെങ്കിൽ it will arrive tomorrow. Next one. സമയം എടുത്തേക്കാം. How can we say? It may take time. It may take time. Next one. അത് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. It is on the way. It is on the way. Next one. ഏകദേശം തയ്യാറായി. It is almost ready. It is almost ready. Next sentence. ഇതാണോ ശരിയായ സമയം? Is this the right time? Is this the right time? ഇപ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാണോ? Is everything okay now? Is everything okay now? Next one. അത് ശരിക്കും സത്യമാണോ? Is that really true? Is that really true? Next sentence. അവൻ ഇപ്പോഴും കാത്തിരിക്കുകയാണോ? Is he still waiting? Is he still waiting? Next one. അവൾ ഇന്ന് വരുന്നുണ്ടോ? Is she coming today? Is she coming today? Next one. എല്ലാവരും അങ്ങനെ കരുതി. Everyone thought so. Everyone thought so. Next one. ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. Nobody believed that. Nobody believed that. Next one. ആരോ നിങ്ങളെ വിളിച്ചു. In English, somebody called you. Somebody called you. Next one. എല്ലാവരും നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. Everyone is watching. Everyone is watching. ആരും എന്നെ മനസ്സിലാക്കിയില്ല. Nobody understood me. Nobody understood me. Next one. ശാഠ്യം പിടിക്കരുത്. Don't be stubborn. Don't be stubborn. Next sentence. അധികം സംസാരിക്കരുത്. Don't talk too much. Don't talk too much. Next one. ദേഷ്യപ്പെടരുത്. Don't get angry. Don't get angry. Next sentence. സമയം പാഴാക്കരുത്. Don't waste time. Don't waste time. Next sentence. ഒഴിവുകൾ പറയരുത്. Don't make excuses. Don't make excuses. Next one. ആ വഴി നോക്കൂ. Look that way. Look that way. Next sentence. എന്നെ നോക്കൂ. Look at me. Look at me. Next sentence. ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് നോക്കൂ. Look outside now. Look outside now. Moving ahead. Next sentence. ഇവിടെ ശ്രദ്ധയോടെ നോക്കൂ. Look carefully here. Look carefully here. Next one. കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നോക്കൂ. Look before crossing. Look before crossing. Next one on our list is എൻ്റെ വഴിയിൽ വരരുത്. Don't get in my way. Don't get in my way. അവിടെ നിൽക്കരുത്. Don't stand there. Don't stand there. Next sentence.
ഇപ്പോൾ അനങ്ങരുത്. Don't move now. Don't move now. Next sentence. അത് തൊടരുത്. Don't touch that. Don't touch that. Next one. എന്നെ തടസ്സപ്പെടുത്തരുത്. Don't interrupt me. Don't interrupt me. Next sentence. എനിക്കത് ഇല്ല. I don't have that. I don't have that. നമ്മൾ ആരും അറിയില്ല. In English we can say none of us know. None of us know. എനിക്കറിയില്ല എന്ന് പറയാൻ I don't know. Next one. നമ്മൾ ആരും സമ്മതിക്കുന്നില്ല. None of us agree. None of us agree. അതുപോലെ ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം I don't agree അല്ലെങ്കിൽ I disagree. Next one. എനിക്കറിയില്ല. വേറെ രീതിയിലും പറയാം I don't know പറയാതെ I have no idea. I have no idea. Next one. എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. Very simple. I do not remember. I do not remember. Next one. എൻ്റെ തൊണ്ട വേദനിക്കുന്നു. In English, my throat is sore. My throat is sore. Throat pain എന്ന് പറയേണ്ട പകരം ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. അതുപോലെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് എൻ്റെ തല വേദനിക്കുന്നു. My head hurts. We commonly say I have headache. അങ്ങനെ പറയാതെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം ട്രൈ ടു സേ മൈ ഹെഡ് ഹേർട്സ്. ലൈക്ക്വൈസ് എനിക്ക് വയറ് വേദനിക്കുന്നു പറയണമെങ്കിൽ വി സേ ഐ ഹാവ് സ്റ്റൊമക് ഏക്ക്. സോ ദിസ് ഓൾസോ ക്യാൻ ബി സെഡ് ആസ് മൈ സ്റ്റൊമക് ഹേർട്സ്. മൈ സ്റ്റൊമക് ഹേർട്സ്. നെക്സ്റ്റ് സെൻറ്റൻസ്. എൻ്റെ കൈകൾ തണുത്തിരിക്കുന്നു. ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് my hands are cold. My hands are cold. എൻ്റെ ബാറ്ററി തീർന്നു. In English we can say my battery is low. My battery is over എന്നും പറയാം നമുക്ക്. അവൾ ശ്രമിച്ചു. She made an effort. She made an effort. Next one. അവൻ പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. He tried his best. He tried his best. Next one. അവർ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചു. They worked together. They worked together. Next sentence. അവൾ മാന്യമായി സംസാരിച്ചു. She spoke politely. She spoke politely. Next one. അവൻ പെട്ടെന്ന് മറുപടി നൽകി. We can say he answered quickly. He answered quickly. Next one. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ കരുതുന്നുണ്ടോ? Do you think so? Do you think so? Next sentence. നിങ്ങൾ അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ? Do you believe him? Do you believe him? Next one. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? Do you understand now? Do you understand now? Next sentence. നിങ്ങൾക്ക് സുഖം തോന്നുന്നുണ്ടോ? Do you feel better? Do you feel better? Next one. നിങ്ങൾക്കിത് വേണോ? Do you want this? Do you want this? Next sentence. നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ശരിയാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I think you are right. I think you are right. അവനെ അറിയാമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I think he knows. I think he knows. Next one. അത് മതിയെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. I think it's enough. I think it's enough. Next one. ഞാൻ ഉടൻ വരും.
I'll come soon. I'll come soon. Next sentence. ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും കൈകാര്യം ചെയ്യും. I'll manage somehow. I'll manage somehow. ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കില്ല. In English, I'll never forget. I'll never forget. Well, that was all for today's video. Thanks for watching.